and good day, everyone. So, this is the continuation of our discussion last time on software quality assurance for the pre-final. Okay, so last time we finished up the discussion on the cost quality control of the different classic model that we are already being discussed last time. Okay. So we finish with the different control SQA, and right now we will be continuing our um, discussion on the um, where are we? Wait. Tingnan ko ito gani. On the appraisal cost. So last time I think I finished this on the other side. So we will just finish this one. So to continue, so we have here the prevention cost, no, of our different cost quality here. Since you are buying or implementing a software in such company, and the company itself will invest on it. So syempre, they need to have the prevention cost in any forms of the component with regards to your software, no, na i-implement, no, or ang software na gini-implement sa isa ka company sa isa ka department, or most probably so sa kabilugan ng department, no. Atong gin-mention ko sa inyo last time, one of the they need to consider if they will buy such software, ang Arabing organization nga na or business, kung mag-buy sa isa ka package. So meaning to say, ang iban sila nga features maybe hindi yan magamit man sa ibang department because it's not applicable or hindi man effective sa ilang part. So for example, bisa sa isa na ka software may rada duha ka features or tatlo or lima, no, nga mga features nga hindi masyado nagamit. No, kay it's not applicable on the business model or the organizational process of the said company or organization. So, meaning kung ginbaka mo na siya in a full amount, syempre, considered siya as ang tanan niya features, dalayag nila or included at tanan. No? So, in prevention costs include investment in establishing, updating, improving software quality infrastructure, anong magsiling na software quality infrastructure, pati na damang hardware, no? As well for performing the regular activities required for its operation. So, typically, the preventive costs na include, no? First, invest in a development of new or improved SQA infrastructure component such as your procedure and work instruction, support service, support device pala, no? Mga hardware naton. Software configuration management for those people who has an expertise on configuring those kinds of the software quality metrics for the inventory. Then the regular implementation of SQA preventive activities, the instruction of new employee, so that's very important because employee always comes and go. Instruction of employees of new updated SQA topics and procedure is also one of the factor because as I've said a while ago, employees is always comes and go, no? So may ara empleyado kundi man namian ma-resign ng automatic. Ang problem naman kay matrain ka naman diwa. So you need to have regular implementation of it. So it's it's normal niya sa company nga may nagahalin, no? Siguro sa isa ka bulan may nagahalin duwa, tatlo o apat. So depende on the size of the of the company or organization. So syempre ready dapat ang imo nga nga software kag iya nga manual para ma-address man ang mga new employee kung magsulod sila na or may gin-hire sila bagong employee. Certification of employee for each specific positions, analysis of error and additional data in subsequent, and then for control of SQA through the performance of internal quality audit,
So syempre dapat may audit no kung ang imo nga software gin-implement, gina-audit man na siya kung anong iyang effect. No? So just like sa amon being nga team sa data science, gina-audit man na sa mga tanan nga user kung ang ina nga ginahimo namon sa ila nga sa among data science team kay ano kami mo external kami ang entity kung nga amon nga ginahimo is okay sa ila and somehow they have a good I mean a positive response on it no especially the board of directors so amo man ang importante mo that they will understand what we are doing. We are transforming their data into the data visualization and at the same time data models no amo nang amon nga pinaka-objective sa team namon. So sa amon nga part as data engineer kami naman yung clean kag naga-upload. So syempre may mga data audits na gina-audit man kami sa sa amon project manager kag ang amon mga consultant kung kamusta ng amon nga ano checking no kay actually ang data cleaning is continuous na siya no hindi na siya guntat so each and every time you find something not may mga data anomaly so you need to make a report on it and take an action so that you can address the concern to the data owners no kung na silang mga stakeholder namon nga nagkuha sa amon being the data sa amon yung mga data scientist team no so una siya so external quality audit by customer and QA system certification organization and syempre the management quality review ang mga board of directors so sila na dapat kung kamo binigi mo kamo team no so sila ni dapat ang inyong gaan sang ano no sang focus na kay sila nga naga-approve sang inyong mga request no, with regards to because we have also requests also on the part of on the part of the data science nga may gina-request man kayo like laptops no? So amo na siya na gina-request no ang servers naton dapat i-improve and so on so those are the things that we need to consider and the management also needs to address those kinds of requests to us okay so on the appraisal cost naman, so we have this includes cost of activities performed for a specific project or software system to detect software error naman yan, appraisal cost. So one of the appraisal costs covers the formal reviews, per review, among sino per review kada kada person, expert review ang mga experts sa amo ng field. Let's say for example sa UI, so may nag-review mo na sa ano pa ni sa security so may review man na kung ano ka vulnerable or secure ang imong gin-build nga software or gin-implement no, sa imong sa isa ka company. Second will be the cost of software testing. So syempre gina-test anay before gid siya fully implement sa bilog nga business model. Because syempre hindi mo na pag ibutang sa production. So meaning ara pa sa testing period. So gina-evaluate na sana thoroughly before na siya i-address i-introduce no? Or i-orient no sa mga empleyado especially from the higher position down to the lower rank position of the rank and file employee. Okay? Then we have integration test. You know already what is integration. If you want to implement, excuse me, ang inyong software into the production na no, sa ano yung naging saya i-integrate nyo na sa business model sa isa ka organization. So kailangan naman na siya from the unit test then yung integration test kung anong i-effect no, sa kada aspect man sa business model sa isa ka company or organization. Then we have software system test no, together with ito parehas lang yapon. Ang software sang company nga ginagamit na ga-exist so dapat also must be coincide on the system that you are going to implement also. So that's why may mga unit test, then integration test,
So as do as also the same with the software system test. Then we have acceptance test naman kung pag general audit nila, pag appraise nila nga do kanami man sang ano no, sang response no, sang system nyo sa ilang business model, then that's one of the cost of the software testing. So ito na i-consider na siya on the software quality assurance. So syempre they are paying handsomely to your system, so they need also to be keen at the same time, to be more ano gani, vigilant man nga ang ina nga software nga i-implement no ninyo be as a team no sa isa ka company must be also can be benefit no on the on the side of the stakeholder that you are referring to. Then we have external participants no. Kung miyara pagid kamo nga miyara pagid no aside sa inyo bing no si may aside pagid sa software nga implement nyo may mga subcontractors pagid. No miyara gid ang katabo nga kung ang subong na ang uso subong sang ano sang mga business subong no except kung very secure gusto gid nila mabutang sa premise gid ang tanan no? Sa una uso gid in-house sa subong niya ano na ng daw subcontractor na no ga create na lang MOA or memorandum of agreement ng ibang contract para maghatag service sa ila with regards to the system nga i-implement ninyo. Butan tabi ang may kulang ang company sa system with regards to the field officers nila, meaning hindi niya makita sa ano mo sa opisina kung makita giman it's seldom siya makita sa office kay dito gani field officer ara siya mismo sa field dito siya nag-work. So how can they monitor the field officer in terms of batantabi stricto ginang company no sa ginatawag na DTR or daily time record. So since kay field officer so alangan ng field officer ara sa may HQ or sa headquarters kid or sa HO or head office. So syempre para makakita sila client, they need field officer to crawl no their business perspective naman sa iba niya mga clients. So subukan tabi miya mo na. So miyara bikon subcontractor nga capable of that kind of system naman. So kamo na sa miya isa naman niya ka system nga lain naman. So all of them are called external participants no with regards to the system. No kay amo nang ganito ko ng every ano subong daw wala lain nga contractor. No do contractor na subong pati subong ang Negros Power gani hindi na gid na fully gid mga trabahador gid sang ano no ang mga electricians lang nga sa aton Negros Power hindi na subong gid ano hindi na gid subong iya gid kasi Neco unlike before si Neco gina siya so subong niya ang ano na sang lain mga contractor na do parehas na sa mga PLDT nga mayroon sa subcontractor para mag-troubleshoot no? Para na sila tanan niya sa field so that's why it is called external participant. Then we have the system software system supplier. No mo nang mga syempre by the word supplier ang supply sang inyong software aside from the aside from the company software arab lang do naka-customize gid. No? So arab lang iban may operating system, no kay software ng operating system, your Windows, no? Kung may Linux sila para sa server nila, then Linux. Pero do seldom mo makita ginagamit gid sa office no ng daw Apple no normally daw mga Windows kid because this do ka worldwide naman siya katanga. So supplier na sa especially on the license na agree no on the license no. So amo nang ginamin sang software system supplier and project participant. So ang project participants naman amo ni sila ang nagabid no kung sa kung sa government o amo na sang do kung sa auction no do sila paindisanay sila kuha sang project para makuha nila ang kontrata. So syempre ma-offer gid ang iban nga external nga mga participants nga nami nga offer no may mga less, may discounts and everything. So those are
the gameplay sa ginatawag na world of business, no? Kung if you plan to have a group of software developer, so kinahanglan mayo kamo timpla sa inyong mga client nga ang inyong objective makuha mo gid yang you will get the so-called yes for that particular contract. So syempre gaang gid siya sa nami nga ano gani nga barter, no, or nami nga ano gani nga offer or services, no, or features nga sa imong software, no, na i-implement later on. Okay? Then we have internal failure cost naman are those incurred, no, through correcting errors that were detected through design reviews, no, software test, no. Though medyo ang malang ni ang medyo ano gamay amo na gamay ara ta ginatawag nga after sales, no, after you implement may mga after sales na. So just ano lang, no, bear lang is asa mo no miyara nga dan, no, we have a different behavior with a different person, so may mga different behavior na sila tanan. So you need to be patience lang, no, with regards to them, because you will later on you will encounter different people, no. Meron ibang medyo impulsive, no, katama, meron naman medyo irritable do ka ano bla, no? So you need to understand them because along the day they are the worker of the company. So kung ano ang matabo or what's the effect of the software para sa ila, so syempre the company also will be affected kag sila man na ang ibasulon syempre. So that's why you need to consider also that. Okay, always that bear in mind, no? Because you are handling different people and you're handling with the different stakeholders, no, mapar lower rank man siya to the higher rank syempre. So the typical cost of internal failures are cost of rework, silingon back job. Okay, so silingon kung miyara da nga daw so meaning back job or kinahanglan mo sa nila sang reinforcement para sa back job nga ginatawag, no? Cost of design correction subsequent to design reviews and test findings. So medyo amo ni medyo medyo budlay, no. Kung hindi sila ganina namian, no, kung para sila it's not convenient for them to do this, so kung kinahanglan ibaguhon lang gamit, hindi magurutan not totally nga baguhon gid, pero ang sinada is you need to rechange or kung may padugang sila nga features idugangan. But that is kung wala na sa sang warranty, no. Syempre kung mag-implement ka mo sang software, part of it is dapat mano kung sang ginatawag nga sa agreement nga may warranty lang siya for 1 year, iban 6 months. So sa 6 months na dapat usarong gid nila ang system para hindi kung may mga problem you can automatically fix them, no, in that particular period of months or year, depende sa agreement sang client kag sang proponent, which is kitabi ng mga naga-develop. So manang ginimo kung ginahimo ko ng 1 year, so kung may mga corrections free na siya syempre of charge, no? So tanan na dayang tanan mo nga talent skills siya i-hamper mo ginada para ma-satisfy mo lang ang kliyente. Pero mag-over na siya, mag-over na siya sa ginatawag nga warranty, then that's the time that you need to give them your service fee, no, panawag nila retainers fee, depending on the depending on the agreement kay kung saan pa do renewal na sa sangimo nga system nga ginagamit nila. Kung if they found out that according to the audit, according to the feedback, according to the management review, to the audit, no, nga nami ang system nimo kag they need that software, no, very badly, so may mo ka man agreement for the retainers fee nga depende na may iban nga on call mong sila on call ti ko may trouble kung pagkagtuan nimo. So medyo dako na siya kay syempre
tagaam ginato ang pula amount of time. So may mo na ka agreement nga every time na gina-call ka, so masukot ka mo ning fix mga price. O butan na fix ang magkadto ko di is 30% of the 30% of the system mo nang ibayad nyo sa akon every time you call me. May error, manabi. No? Ang iba naman niya, nagapa-retainers naman niya per month. No? Depende sa agreement pang gyapon. No? So, kailan naman na you need to bargain yourself or your team to your system also. Once nga gusto na nila i-implement kag na-implement na kag nagamit na nila for how many I mean nagamit na nila hasta nga end na ang ano no ang warranty ng ginatawag no ang warranty fee no na waive na so amo na siya ang that's the time nga ma-negotiate naman no? So that's the nice thing about kung nami gid ang inyo nga pag-present and at the same time you will get the contract. Okay? Cost of correcting programs following test findings. So, syempre, kung may mga some of the corrections with regards to the instructions of the program, so you need to also to test the findings if it is correct or not. Then, regression test, kung kapila siya mag-error, no? Kapila sa nga des nga sa kapulo mag-test kapila ang iyang ano no, kapila siya mag-error. Maybe kung kapila sa mag-error, just locate kung ano ang cause ng error sa imong regression test, no? So kung mag-submit sa how many seconds siya para mag-generate, no? Kaya meron iba nga no mga do ka ano ba to kahinay loading. Although wala man problema sa ano sa internet connection if naka-online bing inyo nga system, wala man problem. And then wala man na ano sa operating system baka okay man, the RAM, the random access memories ng imong unit okay man and everything. But still nagalagi siya. So maybe there is a network no latency problem naman sa pag process or maybe ang database server it's not that compatible with the speed or bandwidth of the ano no of your services no base ang malang ng mga problem so you need to have a regression test no? And then one of the also is the domino effect damage no siyempre kung may ara damage ang or may ara be error ang isa ka program that is connected to the other department then domino effect na no? That's what's gonna happen the person na natabo sa ano no sa BPI nga permi lang that time ginahack. So medyo domino effect do kaya sila siyempre one system na sila centralize ang ilang system once nga may conflict ma-conflict ang tanan to prevent those kinds of internal failure so that's why gapa-announce na sila nga ang ilang system wala ga down na muna so they need to make an apology public apology either sa mobile phone or sa internet or sa Facebook or sa din mga social media that they can reach out all of their clients. So ano ba na nagyapon ang ilang ginani. Okay? So let's proceed to the external failure cost. External failure cost naman includes all costs of correcting failures detected by the customer or maintenance team after the software has been installed to the site. Okay? So let's try to check kung ano nga mga external cost no nga pwede occur no so extended cost quality model management control cost we have management failure cost control and we have here the hierarchy of all the costs with regards to the external okay so for the extended classic so we have now your management control cost naton after we found out that those costs may be further classified into over external failure cost and hidden external failure cost. So amo ni siya ang possible nga extended nga pwede extended external cost that will be considered as the hierarchy of all those kinds of costs that we have. Okay? So the first one will be your management control costs no, related to the costs that are controlled by the management and include two subclasses as your management prevention costs. No? Siyempre by the word management.
It is the activities that required to perform before the work commences, no, on the project and are responsible of the management. So before mag-start ang mga projects naton, so they need to see to it that all of this must be uh, ano nila ma-foresee nila ang mga possible nga mga cost, no, with regards to the external failures, no, with regards to that. So although ang ang mga cost ng mga failure is unpredictable, but somehow you can deduce, no, or ma-reduce nyo ang iya nga mga detect nga possible nga mga what do you call this one? Nga mga problem occur later on. So gintawag sa gani management prevention cost. Kaya as much as possible ang error ginaaboy ta gina ay syempre once that the operation stops, no, the management will flock down their ROI, no, miski isa lang nga ni kadlaw gani nga nag-down ang servers ang butang video, no, they have may loss na sa ila miski sa ATM withdrawal na lang, no, kung sa ATM withdrawal kung nag-withdraw ka dabi sa nga hindi nga mga bangko, di ba, may gina-charge sila sa aton. So just imagine kung pila ta di gani ka millions Pilipinas, 37 million tamo, no, buto na mga more than 30 million di sa Pilipinas. Just imagine la half na isang 30 million, 50 million na go withdraw every day. Oh, kag nag-down. So just imagine that. So pila ka millions man ang madula sila. Charges na, tabing 15 million po ng hindi niya para sa ano ng iba niya banks, pero may charge sila. Pero sa iba naman niya, wala. At sa 15 million, why sila charge mo? Sa piyak naman niya may charge. So dito sa may 15 million nga mga charge niya, mag-withdraw sila, mag-balance inquiry. So may mga losses na sila because that is also part of their management and business model. So just imagine that kung hindi nila ma-foresee, so they will lose somehow the profit, no, for those kinds of activities. Then we have the management preparation, management appraisal cost naman. So the management preparation and control costs are associated with the activities performed to prevent managerial failure or reduce prospect of their occurrence. No? So typically, management appraisal costs include cost of activities to control the performance of the specific project. So kung may ara labi nga mga aspect of the project nga somehow taas ang iya appraisal, no? Kung balikan to kagina ang appraisal nga ginatawag, appraisal cost. So kung taas di katama ang biski din tama naman sa integration test. Okay, so example miski din na lang sa sa may subcontractor, no, kung may mga problem tadi sa subcontractor with regards to the pricing with regards to the MOA, with regards to the contract, no, nga gina-consider taas sa one of the vital man sang isa man contractor, kaya kung subcontractor may company man ang iya mo, no, so they need to consider the company to company considered also their benefits, no, that they can get. So that's the control performance of the specific project. Okay? So dapat syempre kung magamuna ang ginatawag nga agreement must be fully furnished gid, no, tanan wala dapat loopholes, no, nga makita. O as much as possible man na kay syempre human as we are, hindi taman tanan ma-prevent ang may mga makita ang mga flaws sa aton nga no, yung mga activities. Pero that's why ang agreement sometimes gina thoroughly, that's why may abogado gani nga dala para mabalaan ang legality of that particular aspect, no, with regards to that. Okay, kay sila mag-ambag ng appraisal nga daan dapat gina-check ang tanan nga mga
component or entity nga maka-affect sa management, no? Amo na ang ano nila. Syempre ang management ya, ang company, ang gila paminsaro niya ang benefit nila. Kamo naman niya, kita naman niya nga naga-develop ng software, ang aton naman niya ngayon no, is to please them no, para mag-premier sila sa aton. So that's why kung ano ang ilang mga requests with regards to the mga activities tapos sa mga appraisal cost, so sundon ta lang ang ilang ginahimo. Pero as much as possible, hindi madula ang ginatawag na professionalism, at the same time hindi man madula ang ano ang gain or ang benefits man sang inyong team no, with regards to the software quality product na gina-implement ninyo during the implementation no, because sa mga mga internal failure cost no, kay external gani subcontractor ka mo be no? Unless na kung in-hire ka in-house, then you will not be considered as external no, mga internal na kami yan. Okay, so that's the management appraisal cost no? So to continue, then we have number 2 will be failure management management failure control cost naman. So relates to the cost of correcting failures that occur due to unsuccessful prevention activity. Amo ni siyang a while ago nga gi-mention ko nga human as we are, hindi taman tanan makita no ang mga aspect with regards to the failure no. So normal man lang na kay hindi man tayo perfecto no, when it comes to that. And system no, ang managaling ang basang teacher na maestro naman sa una, there's no such thing as perfect system. You may see it's perfect, pero sometimes nagaka-fail na siya. No? And that kind of failure cannot foresee sometimes. Ang mga unforeseen nga mga occurrence. No? So this divides into two subclasses. No? The first one will be the management internal failure cost. So the management internal failure cost may be incurred through the entire course of software development. Okay, they are most likely to materialize in the connection with failed attempts to identify the project risk, failed estimates, no, especially kung mag-estimate ka mo nga sobra or kabos, no. Siguro kung magsobra okay lang pero somehow may negative effect na siya. Kung tama naman di ka tama naman daw ka unrealistic naman ang inyong estimation, so it's not good. Kasi syempre kwarta man ang gyapon ng i-release mo, that's budget. Kung nubo mas lala na gid no, kay because may funds pero walang na maximize ang funds. So medyo keen lang. Then as well as to detect in timely fashion those deviations and problem that necessitate the management intervention. Okay, so that is the management internal failure cost. Second is your management external failure costs. Naturally, most managerial external failure incurred after completion, no, as I've said, after sales of software development and system installation. Okay? It includes additional error repairs kung base may mga incompatibility issues. So, i-expect nyo gina. Base may mga SDK dynamic library, OCX, ano pa, framework na hindi mag-work. No? So, you need to do something about it para ma-repair siya as soon as possible because if kailangan kung ano kay expert ka, so that's why may mga ganito no, may mga empleyado tayo ang hire para mag-repair or para mag-handle sa mga programs na kabalo mo sa mag-repair siyempre no, at customer sites and damage paid to customer due to the customer detected product fault. So siyempre kabalo lang ta mag-compensate no kung may mga failure. Okay? So, syempre, ano man Japon, tawag na personal relationship niya man Japon sa client or sa customer. No? So, kamo gaya bahala Japon. No? Ang behavior Japon naton, as much as possible, be calm lang. Okay? Be calm sa inyong pag-deal sa ila. No? Kasi I've said, no? Human as we are, we cannot avoid sometimes the behavior of the person is impulsive sa iya, irritable no, kag sometimes
hindi ka magiintindihan na, so medyo ano lang, chill lang gyapon. As long wala ka na ginatapakan, pero kung daw sobra-sobra na gid, you decide, if that company is a good business partner. Eh, later on kung mag-click ka mag-install ka na, business partner mo na siya, no? Eh syempre ang imong objective, no, para gusto nimo mag-improve ang imong mga company. For example, kung nagka-develop ka ng software company, you need to build a good relationship, na provided if that person is very unlikable. Hindi siya likable, unlikable siya, but somehow that's the test ng mga ethics, ng professional ethics towards your business partner. Kay later on kung makuha mo na siya nga client, ang panawag na siya business partner na. Okay, so that is the management external failure costs. Okay, now for the application of cost software quality, or COSQ, system. In the first stage of applying on this kind of model, the organization should choose its preferred type of cost model: classic or extended. Itong kagina, itong mga hierarchy na mention ko last time, no? This one. And the other one is this one. Yan. Okay? So whichever model is selected, its effectiveness is determined to a great degree by suitability for the organization. So meaning mapili ka lang sang daw imong nga model, no? I don't know if this is may mga model pa nga bag-o. Okay? But ang na-mention diri sa inyo nga is duha pa lang, no? The model classic kag extended na. In other words, these model items defined specifically for the organization are considered relevant to the organization activities and budget expenditure. Kaya ang importante man lang sa kada mimihimo ka ma-develop ka mo software, no? And you choose for the software quality. So kinahanglan gid sang mayo budget, no? Mapili kada tawo mo, dapat ka man nami ka mapili. Kailangan mapili ka sa mga okay man ang mga entry level, no? Ang mga sa Pilipinas, no? So gambal tabi nga mahir sila amo ni pero with experience gyapon. Anong matabo ya sa mga newly fresh graduate newly na fresh pagani, no? Kay do type pa lang ilang experience, no, sa eskwelahan lang. So that's why may mga OJT kamo gani galing sa OJT, sometimes hindi man naton field ang aton yung OJT-han, and I'm one of that also, no? So amo na. So budget expenditure, no? Kung paano ka mo mag-budget kung nagpatindog ka mo being company, tapos you choose different model like model classic and extended. You need to find a good budget expenditure. So kailangan mayo gid mag-manage. Although wala ta accounting nga subject, I mean hindi kita accountant gali in nature, pero yan ka ba lang budget. So in order to apply a cost software quality system in an organization, okay, the following are required. Definition of cost, syempre dapat, no? Definition of cost, ano giba lang dapat ng galastuhan, hindi kayo magasto lang nga magasto, no? Hindi na pwede. So dapat i-identify nimo kung anong priority kag hindi priority. Ang hindi mo sa magambag hindi siya priority, o ang na ba mga less priorities lang, no? Do kalain mo ng term nga hindi siya priority, less priority lang pala actually ang terms nila, no? Definition of methods of data collection. Okay, so anong inyo ang pag-data collection ninyo? By server, by cloud, or something. So that's data collection. Applications of cost software quality system including thorough follow-up. Okay? So, syempre, dapat kinapalo up ang tanan nga mga software, ang cost of software quality system ninyo. Okay? Ano na mga software quality system ang ginagamit sa mga development natin later on? Syempre, mga SDK nyo, open source mo sa hindi. So, syempre, basta open source, automatically, do free, no? Pero kung kinalanon yun ang iba ng component niya, may mga, for example, labi sa, SDK,
no? Sang iban nga no biuna hatag isig mo free. Pero kung kinahanglan man ang iban yung mga SDK, you need to buy. Okay, hindi tanan wala sang ano wala man di sang tanan subong nga libre na. Kung si open source mayara pero later on mapabayad naman na sila later on. For example, sang Figma, so una duwa pa bayad, so may bayad na no. So do ka ano lang. May free man gyapon pero if you want to expand your horizons with regards to the application such as Figma, kung mo na bing ganito nyo later on, so may bayad na. No? So, gamat amat lang. Ipatestingan nila sa imo, tapos later on, pabayron ka man sa uli. So, you need to follow up. Actions to be taken in response to findings produced. Okay? So, action to be taken in response to findings to be produced. So, kailangan, kung mayara ka mo nga mga findings, you need to take action if it is good or if it is bad. So, you need to take actions. So, dapat mo sa solution. Okay? Kung problem siya, so your response would be solution. Hindi kay problem na dugang mga pagid. So, local hindi na siya nami nga ano no, nga attitude, nga problema na gani, gindugangan na problem. It should be solution dapat. Hindi man na pag-iano dapat no, hindi ka na blaming game ba lang ginatawag. So, though medyo hindi ko na namiang kasi ang blaming game ba lang. Kung ano na din, that's it, nang tapos na doon. Kung ang ako niyang nga dan, so kung amo na tapos na yun, yan na why can that mo? It's already happened. The damage has been done. So, ang imong dala lang kit is to take action on it, nga ma-minimize lang iya ang ginatawag nga damage, kung damage man, okay? Or problem, so ginan na solusyonan lang. Okay? So, problem in application of COSQ measurement. So, application of COSQ model is generally accompanied by the problems to be overcome, whatever the industry is. The impinge upon the accuracy and completeness of quality cost data caused by, so ano yung mga cause ng aton mga problem with regards to, the first one will be inaccurate and or incomplete identification and classification of the quality cost. Okay? Maybe ang ano lang ang ano sinade, insakto man siya somehow, pero do wala lang siya na detail. Kagang gwa sa uli sa inyong nga planning, daw ano bala, daw either nagkabos or nagsubra. May lang okay lang magkabos, okay lang magsubra, at least may buffer. Okay, at least may buffer ang imong budget, no? Expenditure. Pero kung nagkulang nang medyo may problem sinada nga ma-occur kay syempre ako magkulang gani ang butsilingon wala na kamo funds, no? Most probably paigoon nyo lang gidang funds ninyo, no? Negligent reporting by the team members and other. So kung may mga problem kag wala mo report, gamay man siya og dako nga mga problem, so you need to report. Or else, no? Syempre, it will affect the team. Domino effect ng yapon. Okay? Bias reporting of software costs. Bilang wala mo declare mayo, no? Or somehow maging prefer ka nga watang tabi name sang software, no? Nga mahal. Pero mayara man ang galing nga daw barato. Nga parehas man ang sila quality. No, hindi na nga software cost, no? So daw mo na daw bias reporting lang. Walang ibang gina-declare nga lain ang iyang cost ng software. No? So corruption ay galing. So as I've said, no, damo mga problem ng report. Bias recording of external failures cost due to indirect compensation of customers for failures, no? Discounted future services, delivery of free services, no? So those are the implications, no, nga pwede ma-considered as external failure cost or error, no, sang aton nga COSQ. Okay? So doon mo nang iya nga daw do ka disadvantage niya. Okay? Now, so problems arises when collecting data on managerial prevention and appraisal costs. Okay? So the first one will be contract review.
Grabe, contract gyapon nagkagina pa na halimbawa sa last time na to contract gyapon ang aton ni ginano no kay uso na bisubong bi ang ano mo ang subkontrakto ang may ano ulit ng project base no amo na subong di ang nasubong project base na gaan ng budget ang amo ni nga project tapos ihatag sa mga ano dati kung may magkagat then kwaon then may kan contract do mo na be so do ka ano lang gid no do ka ano na subong do ka amo na lang trend no? Para makalas man ang company for example di sa mga call center si Sprint no instead nga mag-hire gid sila mismo within sang America kay ang Sprint is an American ano mo brand sang I think ang Sprint on internet sa so, mo Sprint ang AOL ang American Online so kung gusto sang American Online nga i-extern ano tanay outsource na lang niya ano ang customer service so wala na sila customer service wala na sila building no, di ba malas ng ilang nga building rent, no, di ba? Tapos amenities less naman. So himuon na lang mangita sila sang focal person, butang diri sa Pilipinas, no? Tapos mangita man to ang isa ka focal person sang iya naman mga empleyado. So dogin na lang nila, dogin na subsidize nilang tanan yung mga budget no, into other things nga pwede sila maka-reduce ang cost, no? So syempre by the word contract itself, so may aram Japon ang contract with regards to ano gani with regards to the signing of agreement with regards to the first party and the second party. Okay. Many of the participants in these activities are senior staff member and are not required to report their time. Maybe maybe hindi. So depende na sa gyapon sa company gani, no? The nature of follow-up activities requires few hours, and in many cases, even less than an hour makes them difficult to report accurately. Somehow, no? Hindi man tanan, no? Nga mga ano, depende naman nga depende sa ano, depende sa nature sang inyong nga ano nga agreement, no? Para at least di lang bala ano, para ano lang, maka ano lang maka-achieve ka mo sa goal ninyo. Okay? Especially for those mga nag-outsource. Kaya ano man lang niya mo, naga-meeting lang na sila according sa time nga allotted kag ang ano lang kung ano man ang vacant time man sang isa ka second party nga nag-contract man sa imong project. Okay? So, on the last portion of our lesson for today, so, problems encountered in collection of data on managerial failure cost. No, collection of data niya. Determination of responsibility for failure. Schedule failures are frequently deliberated for lengthy periods because their direct causes of the specific contribution of each participants to the initial failure are difficult to pinpoint. No? So, on this part naman, somehow, paano itong example? So, example din, no? You have already set a meeting. Tapos, pag meeting ninyo, grabe ng discussion nanay, pero hindi ma-pinpoint kundi ma-address ang difficulty kag ang mga failures na makita sa isa ninyo sa software assurance ninyo, no? Hindi ba lang ma-pinpoint kay siguro maybe ga-occur siya because it's not actually on the system but somehow it's the people behind working with the system, no? So amo nang hindi ma-pinpoint. So amo na gani nga ang system is just there to help us, no? Ging create na siya para i-customize para maka-help sa aton. But if there are instances that some user are hesitant, no, ga-resist somehow butong sa inyo changes gani kung ang transition sa ila para sa ila mapag-implement sila nanamian it's because buday sa gamiton hindi sila nanamian kay tungod maybe sa ilang personal interest hindi sila sanay sa among sina, no. I don't know if you get what I'm trying to
to imply here, no, sa during data collection. So meaning wala sila nag-participate with regards to the ano no, to the efficiency of the company or organization or isa-isa ka team, no, sa isa ka department. So wala sila participate. So syempre kung wala ka participate, somehow ni mo makita ang problem, no? Kay kung tanan ga participate, but sulingon kung tanan nag-workout, kag may ara man makita nga failure, mapinpoint na kung din ang problem, then you can talk about it. Pero kung may ara gid nga wala naga-participate na with regards to the operations, no, with the operations with the software, kag hesitant sila sa changes ang ginatawag, then that's the worst part, no, of implementing the software. So that's why there is a managerial failure on that kind of, especially kung di sila oriented. When I say hindi oriented, maybe yung ibang doon hindi ka balo hindi ka balo magamit, di ba? So that's why mo to continue was gani ang ang documentation ginatubag para ma-orient ang mga bag-o kag daan. Ang mga bag-o probably gini sila they are obliged, pero ang mga naman niya, ang mga daan, itong na-mention ko, mga senior staff member, no? Nila sila. Kay part man sila gyapon sa company. So doon na, no? Late payment of customers over compensation. At the time of this compensation, it's too late for effective application of the lesson learned. Okay. So normally nga riya kung no, kung may mga gani siguro ba lang for nagaka-late lang sang payment, no, with regards to the marami sa mga subcontractor, maybe may ara lang in between nga may ara siguro arab lang normally kung hindi sa mag-pay kay ay may trouble tapos wala diging kagtuan sang ilang personnel di tapos mga rido ang gwa bala nga may trouble gintawgan kamo gin gintawgan kamo sang nga may trouble amo ni wala may nagkagto or wala may nag-response abi muna nag-uo lang o nag-response ang oo pero wala may take actions. So base may amo na nga mga senaryo kaya actually hinibing nga portion may mga sometimes yung mga reasons. So maybe they are short of, no? But ang tabi may ara sila pulo ka client tapos lain-lain problem tapos may duwa lang kabilog nga nga personnel nga expert on that particular field, no? Sang error, no? Nga nag-occur. So syempre kay duwa lang sila and 10 of them. So they need to schedule. Pag isabi medyo na dugayan, may ibang nga not all problem are the same, no? Na may encounter later on. So may ara iba niya nga may ang problem hapos lang may ibang difficult tapos may iba naman niya may ara domino effect nga damage basi na apektuhan ni until sa time pinpoint na kundi nang mo ang problem. So that's why sometimes ang late payment, no, nagaka-delay, no? May mga reasons man somehow. Pero kung may late payment kaya tanan na mga services mo na then that's another story. It's negligence naman sa part sang business partner ninyo with regards to the problem, no? Okay? So, I think that's the lesson that we have on the ang title sa inyo is the okay, so ang maligali actually ninyo nga task, no, ninyo ginhatag ko na ang gin-give ko na. That's the reason with the cost software quality naton. So cost quality naton. So ang siya nga aton nga lesson for this ano. So on this day, no, kay gintingog ko na ni sa guys, no, ang Tuesday kag Thursday naton nga lesson amo na ni siya. Okay? So please watch this discussion until end, no, naton, no, na discussion. Ang iban din na discuss ko na, gin-review ko lang ang iban ginagani. I forgot, no, anong drio doon na ko na discuss ko na actually. So gin-review ko lang liwat. And ang continuation niya amo nga aton nga sa last naton nga sa inyong handouts. Okay? So see you guys on the exam na. So amo na ning coverage ang aton nga exam, no, naton for the pre-final since nga next week exam na. Okay, so medyo na lang ko makuha sa aton nga questions, no, with regards to your pre-final. So kindly please study your lesson and don't forget to submit your task performance number 1 on the software quality.
Okay, although we are on the midterm, so hindi tayo pwede ma-skip ang lesson. So, kailangan tang magpadasa. Okay? So, muna nga yung lesson. So, please submit. Ang due date natin is November 17. Okay, guys? So, see you on your exam. So, God bless, guys, in your exam. Thank you.